La cuenta de TikTok de Iga Martín es una joven la cual se dedica al canto, pero en esta ocasión, durante una noche cuando se encontraba grabando un video para su contenido habitual, estaba por tornarse en algo escalofriante. Atentos. Muszę wam coś pokazać. Chciałam nagrać sobie po prostu filmik, jak ćwiczę piosenkę. Ale to, co się wydarzyło na końcu, minęła ponad godzina, jakby jeszcze jestem wystraszona. Sami zobaczcie, do końca oglądajcie. Co to chyba było? Jakim cudem? I tutaj dalej widać, jak przerażona podchodzę do pianina, które stało za moimi plecami. El piano empieza a sonar estruendosamente por sí solo, a pesar de que no había nada ni nadie más allí. La joven, claramente confundida, no entiende qué es lo que acaba de pasar. Sin embargo, no ha habido más actualizaciones respecto a este caso. Entonces, ¿consideras que lo ocurrido es un hecho paranormal? ¿O es algún desperfecto del piano? Escribe tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok que ves en pantalla estaba a cargo de cuidar a sus sobrinos, pero en esta ocasión, su sobrina, quien claramente es aún una bebé, hizo que viviera una experiencia escalofriante. Atentos. Who are you pointing at? Who is he? How come you keep pointing? Where's he at? Is he over there? Will you read it to us, please? Who is he? My niece keeps pointing at someone right here in this little hallway. I'm not really sure who it is, but yeah, she's like pointing upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again, look. La niña parece señalar muy convencida a alguien que nadie más puede ver. Ello deja claramente perturbado al joven que no entiende qué es lo que está viendo la pequeña. Pero lo más escalofriante es que esto no ocurrió una sola vez. Then this door is wide open over here, man. Or just, I don't know. She's like looking over there like there's someone over there. She's freaking me out. Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. La pequeña insiste en ver a alguien, a pesar de que no hay nadie. Por un momento, trataron de pensar que esto era simplemente su imaginación, pero esta percepción estaría a punto de cambiar. Yeah, she sensed something though. Like it's crazy because like, oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at something. The fuck? What is that? Yeah, man. And then she grabbed this lantern right here. And I'm like, what the fuck? Se observa cómo algo es aventado desde la oscuridad, cuando en ese momento no había nadie más allí. Tal parece que lo que sea que ve esta niña no es tan solo su imaginación, sino algo más que habita la casa. ¿Y tú, qué harías en el lugar de este joven? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia similar? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla está dedicada a visitar diversos lugares misteriosos o que se dice se encuentran embrujados, además de la compra de artículos de la misma índole, y en especial una pintura que compró los últimos meses, la cual le ha hecho vivir inquietantes experiencias. Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the fuck? Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? Please forgive the heavy breathing. I was in complete shock here. As some of you... Una copa es lanzada de la nada hacia el piso, y por si no fuera poco, se escucha además una débil voz hablando.
Sin embargo, esta no fue la única ocasión donde experimentaría este hecho, pues días posteriores a lo ocurrido, captó esto. Oh, do you know, I can almost see my breath. It's gone icy cold in here. Freezing. What the fuck? What the fuck? So not only am I dealing with the candles blowing out on the road and the fucking cornflakes falling off, the cat's going mad now. What's he looking at? You alright, mate? What you doing? There's nothing there. What the fuck? Don't go out there. Fuck, don't go. Stay here. I'm not following you out there. Diversos objetos de la cocina son lanzados al piso. Además, se puede ver a la mascota como si estuviera observando algo a diversos lados. El dueño sospecha que toda esta actividad se debe al cuadro, por lo que la historia de que podría estar maldito puede resultar cierta. ¿Y tú, consideras que lo visto es realmente evidencia de actividad paranormal? ¿O es todo un montaje? Déjame tu opinión en los comentarios. El usuario de TikTok, MyGap, es una madre que no sube contenido relacionado a lo paranormal, pero durante su embarazo experimentó un hecho que dejó confundido a muchos espectadores. Se escuchan como unos gruñidos similares a los de un animal que suenan alrededor de su casa, pero como ella misma explica, es imposible que se trate de esto, porque vive en una zona prácticamente aislada. Entonces, ¿crees que lo que se escuchó se trate de algún animal? ¿O es acaso alguna criatura desconocida? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, decide explorar un lugar abandonado, donde algunos afirman haber encontrado cuerpos, incluso escrituras demoníacas. Así que, a pesar del potencial peligro de encontrarse con alguien, Franco decide iniciar su investigación y captó esto. I really hope they're not coming in here. Alright. I think I'm good. So I now turned on my IR so you guys could see. I'm not going to really be bothering with this main entrance place. I'm actually more interested in checking out way further back there. But that's, I think going in is going to be the hardest part. But once I'm in, I should be good. Someone did almost get robbed in here, so I have to be careful. What's going on, buddy? Good, another night. That caught me off guard. I thought he was walking towards my direction. Right there. Let's turn off IR. He's back there, he's still walking away. Alright, that's my first encounter so far. I'm stupid. I don't know why I'm doing this. I can't see anything. I'm literally using the night vision to help me see. God, this place is horrifying. See what I'm saying? There's gotta be something here. Someone must be doing something. We're trying to conjure something. Franco se encuentra con algunos obstáculos para poder ingresar, pero luego vemos que llega a un lugar donde algunas personas parecen haber dibujado signos demoníacos en las paredes. Ahora decide adentrarse más en el lugar, pero se daría cuenta que no estaba solo. There's another person right over there. It looks like that's a bike.
that's the person that just screamed. I got movement everywhere. I don't even have... It's not as quiet as it was. The good news is that no one knows that I'm here. Hello? Anyone? I think this here is a kitchen that goes on forever. This whole thing here, the square, fell from the ceiling. I don't know if somebody fell through the roof or what. Hello? I just heard somebody. I don't even know where that echoed from. There's so many rooms. Hello? I don't think I could do this video. There's just too many people. I was hoping maybe I'll be able to explore on the inside. But there's just way too many people here at night. I might have to come back a different night. Holy shit. I don't want to run. Because if I fall and I get cut, I'm fucked. I don't know where that freaking voice came from, but it came from somewhere. Let me get out of here. Franco se da cuenta de que no está solo en el lugar y que alguien se encuentra observándolo en todo momento. Por ello, sale inmediatamente de allí, evitando exponerse en alguna situación potencialmente peligrosa. A pesar de lo ocurrido, ahora se dirige hacia un vecindario abandonado, donde captaría algo espeluznante. The building where I seen the creepy demonic writing. See it? Right here. I have the K2 right now. I want to see if I get any responses. Is there anything here with me that would like to communicate? Anything willing to talk with me? Just give me a sign. Oh shit. I just heard something from behind me. What the is that? Holy. I don't know if it's real or not. Or whatever the hell that is. Oh my god, that's terrifying. I don't know what that is. It's like somebody just staring at me with a... Oh my god. Hello? Oh, that shit. Hold on. There's somebody definitely living over there as well. Out of all the things that just happened to me tonight, I do have to say the most creepiest one was whatever the hell I just seen peeking at me through the window. See if I could probably bring somebody with me next time or something. Because this is kind of difficult to do alone. I'm literally walking back to my car and something just whistled at me. From back in there. That's where I just came out of.
For sure these things are watching me, these people. The fuck is... Yep. There's somebody there. 100% there's somebody there. I'm gonna have to come back here a different night. Tonight is just too dangerous. There's too much going on. Una figura pálida se asoma desde una de las paredes y observa a Franco fijamente, quien, aterrado por lo captado, decide que es momento de salir del lugar. Sin embargo, cuando se dirige hacia la salida, se puede ver otra figura pálida que lo mira fijamente y también se esconde. Luego de ser testigo de todo este suceso, decide volver más adelante, pero esta vez acompañado. ¿Y tú, qué opinas? ¿Qué crees que haya sido las figuras pálidas que captó Franco? ¿Te atreverías a venir a este lugar completamente solo? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla suele compartir videos de diversa índole paranormal, y en esta ocasión publicó un extraño video de algo peculiar ocurriendo en la calle mientras estaba en su auto. Atentos. Guys, this girl keeps repeating the same thing over and over. She's going to get out of her car. Watch her. She's done this 3 times. She's going to get out of her car. She's going to walk around the front. She's going to go get in the passenger side. All right, watch her. This is super creepy. I don't know if it's like a glitch or what. Now she's going to get out and she's going to walk around the back of the car. Okay? She's going to walk around the back of the car and then she's going to get in. She's done this 3 times. She does it every 10 minutes. I'm just sitting in the parking lot. Now she's going to look to the right, and then she's going to go. Now, whenever she leaves, she's going to go over here, and then she's going to take a right and leave out of the parking lot. Like, the first 2 times, I'm like, what is going on? Now she's going to go, and she's going to go to the highway over there. So, like, I don't know what in the world is going on. I don't know if she's OCD. But what I'm going to do is I'm going to sit here. And the next time she comes, I'm going to approach her. And I'm going to talk to her and see what's going on. But sure enough, she goes up to the highway over there, takes a right, and then heads back. Un extraño y repetitivo comportamiento puede observarse en la mujer. Los comentarios de la audiencia van desde que puede tratarse de un fallo en la realidad, hasta otros indican que puede ser un trastorno obsesivo-compulsivo. Sin embargo, fuera lo que fuese, no cabe duda que es escalofriante. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en una situación como esta? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.